Pope Francis prayed the Angelus this Saturday to mark the Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. It's the first time in 60 years that this special Angelus was prayed in St. Peter's Square. It's traditionally celebrated at Castel Gandolfo, the summer residence for popes. Despite the rain and the unusual schedule, St. Peter's Square was still filled with pilgrims who prayed alongside the Pope. Our Lady was the great believer, Pope Francis explained to the crowd. La nostra vita vista alla luce di Maria assunta in cielo non è un vagabondare senza senso, ma è un pellegrinaggio che pur con tutte le sue incertezze e sofferenze ha una meta sicura, la casa di nostro Padre che ci aspetta con amore. He said that what God did with the Virgin Mary sends a message to all Christians, and that message is a promise. Ma il Vangelo ci mostra anche qual è il motivo più vero della grandezza di Maria e della sua beatitudine. Il motivo è la fede. La fede è il cuore di tutta la storia di Maria. Lei è la credente. Later, Pope Francis also took time to pray for and to remember the victims of 2 recent chemical explosions in China. Assicuro la mia preghiera per coloro che hanno perso la vita e per tutte le persone provate da questa sciagura. Il Signore dia sollievo ad esse e sostegno a quanti sono impegnati per alleviare le loro sofferenze. Before leaving, the Pope recommended to the pilgrims that they pray at the Basilica di Santa Maria Maggiore. The basilica houses the Mary Salus Populi Romani icon. Pope Francis is known to have a great devotion to Mary.